Salut tout le monde, bienvenue à un autre live de Flight Simulator. Je vais juste vérifier mes paramètres, 2 secondes. Ça c'est bon. Ça c'est correct. Donc aujourd'hui un petit live Flight Simulator à partir de Edmonton jusqu'à Vancouver à bord d'un Airbus 320 rouge de Air Canada. So today we'll be flying from Edmonton, Alberta to Vancouver, British Columbia, on board an Airbus 320 Neo fly-by-wire from Air Canada ROUGE. And without further ado, let's start our procedure. On commence les procédures de refuel. Et le catering également. Ça. Je regarde juste ça. C'est bon. Coste, qualité de passage, de révolution. C'est bon. C'est bon. Alright. Donc, on s'en va à notre avion qui est à la gate 52A. Catering vehicles are on their way. Bon. Fuel truck is in position. Donc, on va mettre 50% de fuel. On va aller en mode externe. Ça. Beautiful Airbus 320 with the ROUGE livery. Let's go and see our flight pad. On a un FedEx 737 qui arrive. Donc notre payload. C'est bon. Fuel is done. Bonjour Loriano, Robert and Stuart. Welcome to the stream. Got our FedEx Boeing is ready to take off. So got a 737
Un 737 qui va se préparer à décoller également. Donc le catering est terminé. On va le voir décoller. Donc, on peut commencer notre procédure d'embarquement. Welcome, Ericos. Welcome to the stream. Could wait and see our pilot boarding. Then we can start up the airplane. Here's our was it the captain? No, it was the first officer, then the captain. Alright. So let's start our procedure. Good afternoon, co-pilot. How are you today? Good evening, Alan. Doing well, thanks. Alright, let's get the preparation for the takeoff. Sure, Alan. Let's get started with the pre-flight checklist. Top panel view. Oh, I think I forgot to start up something. Yeah. Forgot to start up my top Boarding panel starting. view. Set. Oh, it's already on. Doo-doo. Let's just wait to my top panel view. Alright, fuel pumps. I will turn on the batteries. Crew supply. Let's check our flight recorder. IR1, IR2, IR3. And beacon on. Nav logo. No smoking signs. Arm exit lights. This APU bleed. APU start. Alright. So let's ask the tower. Let's go on the frequency of clearance. 124-1. Good evening, Edmonton clearance. ROUGE 0550 requesting IFR clearance to Vancouver. Give me 1 second for that clearance.
0550. Information Delta is current. Cleared to Vancouver. After departure, fly radar vectors to Andy. Then as filed, departure runway 12. Initial climb to 6,000 feet. Departure on 120.5, squawk 6664. Why is it? It's not Virgin. It's Rouge. Why does it say Virgin? My sim brief. If I go to this. It's Rouge, then we'll have to restart this. Edmonton clearance. We are clear to Regina. After departure, we'll fly radar vectors to Riley, then as filed. Why is it say Virgin? It's not Virgin. Passengers boarding starting. I don't know why it's say Virgin, because my sim brief is Rouge. Rouge 0550. Well, there's a bug in the say intention. Well, we'll try to do it without. Good evening, Edmonton ground. Edmonton clearance, Rouge 0550 requesting IFR clearance to Vancouver. Maybe we'll. This is what the ATC audio sounds like. And next. Good evening, Edmonton clearance, Rouge 0550 requesting IFR clearance to Vancouver. Clearance on request. Stand by. Virgin 0550. Information Delta is current. Cleared to Vancouver. After departure, fly radar vectors to Andy. Then as filed, departure runway 12. Initial climb to 6,000 feet. Departure on 120.5, squawk 5172. Departure runway 12, initial climb to 6,000 feet, departure frequency on 120.5, squawk 5172, Rouge 0550. Okay. Virgin 0550, read back correct. Contact ground on 121.7. Definitely a bug with this say attention. I'm not Virgin, I'm Rouge. Anyway. Get our passengers. Boarding has started and the first passengers are aboard the plane. Ladies and gentlemen, a warm welcome aboard Air Canada Rouge Flight 0550, eh? We're heading to the beautiful city of Vancouver today. My name is Astrid Hansen, and along with my fellow crew members, we're thrilled to have you with us. As you find your seats, please make sure to stow your hand luggage either in the overhead bins or under the seat in front of you. If you need any assistance, don't hesitate to reach out to us. We're here to help. Sit back, relax, and enjoy the flight.
We'll wait for our passengers. So we got 5 passengers left before boarding will be complete. Boarding completed. All right. Cabin crew, let's close the door and we'll be pushing back shortly. All right, Captain Chasson, closing the doors now. Ladies and gentlemen, board Air Canada Rouge Flight 0550, from Edmonton to Vancouver. I'm Astrid Hansen, your lead flight attendant today, along with my fellow crew members from Norway, Ingrid, Lars, and Eric. Ladies and gentlemen, We're from the flight delighted to deck, have you on with behalf us. of myself, your Please captain, the ensure your first officer seatbelts and are cabin fastened crew, and I'd your like to luggage take is this time to securely welcome you stowed. aboard our flight. We'll be We're pushing just back wrapping up shortly. some paperwork up front Thank here you and for waiting to flying receive with final us, eh? numbers from the ground crew, then we'll be on our way. Flight attendants will be coming through the cabin shortly with a very important safety briefing. We do ask that you give them your full, undivided attention as they review the safety operations of this Airbus aircraft. We do appreciate your business having you aboard this flight. If there's anything we do to make your flight any more enjoyable, please don't hesitate to ask. Welcome aboard. Okay, our fuel preference. Okay, our flight plan. Let's go over our flight plan. So, departure 12. Cert arrival was arrival. Come on, where is it? 8L via Canuck 5. Insert. Right, so the flight plan is loaded. Good evening, Edmonton ground, Rouge 0550 requesting pushback and departure and be going to the de-icing bay number 2. Good evening, Edmonton ground, Rouge 0550 requesting pushback and departure and be going to de-icing bay number 2. Falcon 762 Foxtrot Romeo, hold short of runway 10, traffic on short final. Holding short of runway 10, Falcon 762 Foxtrot Romeo. Avid 902, Edmonton ground, pushback and engine start approved. Face southwest. Echo Papa Alpha, request IFR clearance. Alright, so our pushback is Here, cleared approved. after departure, fly radar vector CYEG. Verify departure runway 12, and decline fire south. Departure level 133.65, squawk 6244.
Seatbelt sign on. Departure checks completed. Bypass pin inserted. Locking gear. Alright, so it'll be the use autosave pushback. Release parking brakes, please. Commencing push. Due to icing conditions, please stand by for engine start until push is completed and brakes are set. Let's do our safety briefing right Ladies after. and gentlemen, welcome aboard Air Canada Rouge Flight 0550 from Edmonton to Vancouver. I'm Astrid Hansen, your lead flight attendant today, and I'm thrilled to introduce our fantastic crew. Ingrid, Lars, and Eric, all the way from Norway, eh? Our captain today is Alan Shearsall, and assisting him in the cockpit is First Officer Martin Bouchard. We're expecting a smooth flight time of about 1 hour and 18 minutes, cruising at 38,000 feet. Now, before we take off, let's go over some important safety information. To fasten your seatbelt, just insert the metal tip into the buckle and pull on the strap to tighten. To release, lift the top of the buckle. We recommend keeping your seatbelt fastened at all times while seated, just in case we encounter any unexpected turbulence. In the unlikely event of a loss of cabin pressure, oxygen masks will drop from the panel above your head. Pull the mask towards you, place it over your nose and mouth, and secure it with the elastic band. Breathe normally, and remember to secure your own mask before assisting others. Your life vest is located under your seat. Airbus 450 Alpha Bravo, hold short of taxiway Charlie, awaiting further instruction. And pull it over your head. Holding short of taxiway Charlie, Airbus 450 Alpha Bravo. Inflate the vest by WestJet pulling down 738, Mission, push and start engine approved. 2. Face southwest. on either side. Push and start This approved. Airbus Engine is 2. equipped with WestJet 8 emergency 738. exits. Ignition. 2 at the front. WestJet 738, contact tower on 118.3. Each exit is equipped with an evacuation slide to use in case of an emergency. Please take a moment to locate your nearest exit, keeping in mind it might be behind you. Thank you for your attention, and we hope you enjoy the flight with us today. If there's anything we can do to make your journey more comfortable, please don't hesitate to ask. Now sit back, relax, and enjoy the flight. Engine 1. Engine 1. Ignition. Welcome aboard Air Canada. Bienvenue à bord d'Air Canada. For your safety and comfort, we ask that you pay attention to this short video. So join us as we explore all that Canada has to offer.
Pour votre sécurité et votre confort, soyez attentifs à cette courte vidéo. Joignez-vous à nous pour explorer tout ce que le Canada peut offrir. Please place baggage in the overhead bin or under the seat in front of you. 56, 26. Veuillez ranger vos bagages dans le coffre supérieur ou sous le siège devant vous. In preparation for takeoff, make sure you're comfortably seated, with your seat back upright and tray table stowed. En prévision du décollage, prenez soin de vous asseoir confortablement, de redresser le dossier de votre siège et de ranger la tablette. You must wear your seatbelt when the seatbelt sign has been turned on, and we suggest wearing it even when the sign is turned off. Vous devez porter votre ceinture lorsque la consigne des ceintures est allumée, mais nous vous suggérons de la porter même lorsque la consigne est éteinte. Fasten your seatbelt by adjusting it around your hips. To release it, lift the upper portion or press on the release button. Attachez votre ceinture et ajustez-la autour de vos hanches. Pour la détacher, soulevez la partie supérieure de la boucle ou appuyez sur le bouton de dégagement. Seatbelt and no smoking signs are located throughout the aircraft. Please comply with them at all times. Les consignes de ceinture et d'interdiction de fumer se trouvent à Flaps différents endroits one. dans l'avion. Veuillez les respecter en tout temps. It is prohibited to smoke, to use electronic cigarettes, or to consume your own alcohol on board. Il est interdit de fumer, d'utiliser des cigarettes électroniques ou de Good consommer son afternoon, propre alcool à bord. Edmonton ground. ROUGE 0550 requesting Portable electronic devices must be clearance set to air de-icing level bay. until an announcement is made upon arrival. Les appareils électroniques portatifs doivent être réglés en mode avion jusqu'à l'annonce à ce Rouge sujet. à l'arrivée. 0550, If your taxi to the electronic icing device bay falls via on your Oscar, seat, Quebec, do not Bravo. move your seat or try to retrieve it yourself, as it Taxiing poses the virus. to the icing bay via Oscar, Quebec, Bravo, ROUGE 0550. Si votre appareil électronique Throttle glisse to dans votre 10%. siège, ne bougez pas votre siège et n'essayez pas de le récupérer au risque d'un incendie. Avertissez immédiatement le personnel de cabine afin qu'il le récupère en toute So the sécurité. de-icing bay is very close. Should an emergency happen, place your feet flat on the floor and top of head against the seat in front of you. Or rest your head and chest into your lap. Grasp your ankles or wrap your arms under your legs. En cas d'urgence, posez vos pieds à plat au sol et appuyez le dessus de votre tête contre le siège devant vous. Ou bien, penchez-vous et appuyez votre tête et votre poitrine sur vos cuisses. Ensuite, saisissez vos chevilles ou passez vos bras sous vos jambes. The illustrated card in your seat pocket or magazine rack explains the many safety features of this aircraft. Please review it sometime before takeoff. La carte illustrée placée dans la pochette ou le porte-revue près de vous explique les nombreuses mesures de sécurité propres à cet avion. Veuillez en prendre connaissance avant le Throttle to décollage. idle. If there is a need to evacuate the aircraft, leave your baggage Throttle to behind idle. and follow the seat-mounted lighting to the nearest emergency exit. S'il faut évacuer l'avion, laissez vos bagages à bord et suivez l'éclairage sur les sièges jusqu'à l'issue la plus proche. Break. Let's request our de-icing. There are 4 exits located on each side of the aircraft. All of these are indicated by a green exit sign. Please locate the one nearest you. Il y a 4 issues de secours de chaque côté de l'avion. Chacune d'elles est indiquée par une enseigne verte. Veuillez repérer celle qui est la plus près de vous. If the cabin pressure changes, an oxygen mask or a tab will drop from the panel above you. Remain seated. Pull the mask or the tab to bring the mask towards you. Use the support strap to hold the mask over your mouth and nose and breathe normally. Always secure your own mask before assisting another person. Si la pression de la cabine change, un masque à oxygène ou une languette tombera du panneau Top au-dessus panel de view. vous. Restez assis. Tirez le masque ou la languette pour amener le masque vers vous. Utilisez la bande élastique pour maintenir le masque sur votre nez et votre bouche et respirez normalement. Mettez toujours votre masque avant d'aider quelqu'un. If there is an emergency landing on water, reach for the pouch under the seat or beside your leg rest. Remove the elastic band if required. En cas d'amérissage d'urgence, prenez la pochette de gilet de sauvetage sous le siège ou près du repose-jambes. Retirez la bande élastique au besoin. Pull out the life vest from the pouch. Slip it on, fasten the waist clip, and tighten the belt. Pulling the tab will inflate the life vest. You can also inflate it by blowing into the tube. The life vest should only be inflated as you leave the aircraft.
Sortez le gilet de la pochette et enfilez-le. Attachez la boucle de taille et ajustez la ceinture. Pour le gonfler, tirez la languette ou encore soufflez dans le tube. Ne gonflez votre gilet qu'au moment de quitter l'avion. If you need any assistance or have any concerns, Je please let comprends one of pas. us know. Si vous avez une inquiétude ou besoin d'aide, adressez-vous à l'un de nous. Thank you for choosing to fly with Air Canada. Merci d'avoir choisi Air Canada. Rouge 0550 requesting. Non, t'as peu. Bon. Request IFR to Calgary International, WestJet 738. Hey Eric, 50 étoiles encore. Tu vas te ruiner. It looks like you've already got an open flight plan. Press the new flight button to close it out and start fresh. Well, we have to start fresh also. Roger. United 1092. United 10902. Edmonton clearance, roger. Contact ground for further instructions. Voyons. On va faire notre clearance. Ça va être à 124. Good afternoon, Edmonton clearance. Rouge 0550 requesting IFR clearance to Vancouver. Pourquoi avec le fuck-up de Rouge Virgin tantôt ça n'a pas registered. I'll have your clearance in just a second. Je vais savoir notre quack. Tu me dis, il n'y a pas de prix pour être heureux. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Rouge Yeah. 0550, No, information okay, echo is current. Clear to Vancouver. After departure, fly radar vectors to Andy, then is filed. Departure runway 12. Initial climb to 6,000. Departure Okay. on 120.5. Squawk 2742. Squawk 2742, Rouge 0550. Bon, ok, là on va prendre, on va se rouler jusqu'à la piste. On était à ground. Where's the ground? Sorry, on set. Rouge 0550 requesting taxi clearance to runway 12. Rouge 0550. Taxi to runway 12 via Papa Alpha Bravo. Taxiing to runway 12 via Alpha Papa Bravo, Rouge 0550. Co-pilot, you've got the comms? I've got the comms now, Alan. We're taxiing to runway 12 via Papa Alpha Bravo. Ladies and gentlemen, welcome aboard Air Canada Rouge Flight No. 0550 Elle a refait departing la from Edmonton la même and heading to affaire, beautiful là. Vancouver. Our captain today is Alan Chiasson. Rouge And our first officer 0550. is Martin Contact Bouchard. tower on I'm 118.3. Astrid Hansen, your lead flight attendant. Switching to tower And on I'm pleased to introduce my 118.3. fellow crew Rouge members, Eric, 0550. Ingrid, and Lars. We're all here to ensure you have a comfortable and safe journey. Our flight time today is approximately 1 hour and 18 minutes, cruising at an altitude of 38,000 feet. Now, let's go over some important safety information. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle until Flight it clicks, attendants, take and pull position on the for strap to takeoff. tighten. To release, lift the top of the buckle. In the unlikely event of a loss of cabin pressure, oxygen masks We'll will wait drop until from she the finish. buckle. On va attendre qu'elle Pull finisse, the mask parler. towards you to start the flow of Vu qu'on oxygen. leur a demandé Place notre it over your nose and clearance, mouth, elle and s'est mise secure à it with the parler. elastic band. Remember to put on your own mask Okay, before okay. assisting others. Your life vest is located under your seat. To use it, pull it over your head, wrap the strap around your waist, and fasten it at the front. Inflate the vest by pulling the red tabs or blowing into the tube. There are 8 emergency exits on this Airbus A20. 2 at the front, 4 over the wings, and 2 at the rear. Please take a moment to locate the nearest exit, keeping Je in sais pas mind comment it may faire be pour behind you. l'arrêter. Thank you for your attention, and we hope you enjoy the flight with us today. Co-pilot, can Cabin you crew, take request seats for departure. our takeoff clearance?
Edmonton Tower, Rouge 0550, holding short of runway 12, ready to depart. Rouge 0550, Edmonton Tower, runway 12, winds 115 at 15, cleared for takeoff. Wings strobe. Cessna 90001 Bravo, taxi to holding point runway 32 via taxiway Bravo. Taxiing to holding point runway 32 via taxiway Bravo, Cessna 90001 Bravo. Cleared for takeoff runway 12, Rouge 0550. Knots. Power to Toga. Vancouver, Edmonton à Vancouver. C'est marqué dans le titre quand 120, 140, V1, rotate. Wheel view. Positive rate, gear up. Racing landing gear. Si hier soir j'ai fait Vancouver à Edmonton, quoi les chances? Throttle to climb. Flap 0. Autopilot on. Autopilot on. Copilot, can you request our next flight level? Je sais pas pourquoi il n'a pas demandé. Habituellement, il switch. Ah, je l'ai-tu fermé? Calique. Ben oui, je l'ai fermé. Épais. Au lieu de... J'aurais pas fermé la bonne fenêtre. Rouge 0550, contact departure on 120.5. Switching to departure on 120.5. Rouge 0550. Edmonton departure, Rouge 0550, evening, maintaining 6,000 feet. Rouge 0550, Edmonton departure, radar contact. Cleared direct Andy, climb flight level 240. FCU. Cleared direct Andy, climb flight level 240. Rouge 0550. Bonjour Jimmy. Welcome Jimmy to the stream. Cessna 421 Charlie Mike, turn left heading 200, descend and maintain 3000. Left 200 down to 3000, 421 Charlie Mike. WestJet X-ray 75, turn left heading 275. The island wants to approach WestJet X-75. WestJet X-ray 75, contact Edmonton Tower on 118.3.
8,000 feet. T'as décollé de la 26 left, ouais. Moi j'atterris sur la 8 left. L'opposé. Quel avion t'as pris, Eric, hier? Ton Phoenix? Si t'as pris ton Phoenix, là, moi j'essaie de... Avec le MCDU, j'ai de la misère à ce que mon flight plan il soit s'accroche comme sur le fly-by-wire. Je trouve toujours qu'il y a des irrégularités dans le MCDU, dans le plan de vol. Faudrait que j'étudie comment le faire. Alright, 10,000 feet. Cabin crew, seatbelt sign off. Wings off. Runway. Rouge 0550, climb flight level 290. FCU 290. Thank you, Captain Shearson. We'll make sure everything is in order. Flight level 290. Air Rouge 0550. Climbing flight level 290. Rouge 0550. Ouais, moi aussi, je l'essaye, j'ai essayé le 319. Tout va bien, à part mon astic de flight plan. Je sais pas si quand dans le MCDU, là, quand tout est programmé, c'est tout en vert. Mais dans le Phoenix, quand tu fais ton flight plan, c'est en vert. Puis là, quand tu enlèves les irrégularités, ça vient en orange. Je comprends plus rien. Welcome Genival, welcome Semra. Bien en co-pilot mode. Co-pilot. Perfect. OK. Bon, on est bon. On va aller voir notre map. Rouge 0550, contact Edmonton Center on 134.9er. Contacting Edmonton Center on 134.9. Rouge 0550. On va passer au-dessus de Pigeon Lake. Lac aux pigeons. Edmonton Center, Rouge 0550, evening. Climbing through 17,000 for flight level 290. Rouge 0550, Edmonton Center, identify. Good evening, altimeter 29.68. 68. Mooney 567 Bravo, Charlie, remain clear of restricted area 2503. Remaining clear of restricted area 2503, Mooney 567 Bravo, Charlie. Fait que à Edmonton 928, Edmonton Omrad. Center, identified. Good evening. Rouge 0550, Edmonton Center, climb flight level 370. FCU. Climbing to flight level 370, Rouge 0550. Bon. Ici. Wow. Ça dit à Omrad. Ecam, faut être à 3000. Omrad, on descend. 1990.
Hey Jimmy, bonsoir à toi. Welcome to the stream. I don't know if you speak French or English. I speak both, so you're welcome to ask any questions. T'es bienvenu de demander n'importe quelle question. FCU. Flight level 380, Rouge 0550. Oh, il est enragé, notre copilote. Je te dirais que moi, c'est l'approche que des fois, ça va, des fois, non. J'enclenche la phase d'approche, tout est fait. Des fois, ça paraît descendre direct. Des fois, l'avion reste haute, ne descend pas comme il faut. Ouais, moi, ça m'est arrivé hier. C'est la première fois que je faisais un vol complet avec un 330. J'ai fait, ben, je pense que tu l'as vu. Non, hier, tu étais sur une game, j'ai vu vite fait que tu jouais sur un autre réseau. Puis quand j'ai fait ma descente, j'ai pris mon temps, mais j'ai pas tant pris mon temps que ça. Quand je suis arrivé pour enclencher l'ILS, j'étais trop haut. Il a fallu que je triche un peu, que je mette ça sur... je recule mon avion manuel, puis après ça, continuer mon vol. Ça fonctionnait pas pantoute. C'est... on va le voir là, si ma descente va être correcte là, sur le site. Descending to flight level 260, FedEx 687 Heavy. 29,000 feet check. Edmonton Center, WestJet X75, climbing to flight level 340. WestJet X-ray 75, Edmonton Center, identified. Good afternoon. C'est qui ça? LAC VP. Pas de prix pour être heureux, ça c'est mon slogan, fait que tu dois me connaître. C'est qui ça, LAC VP? Bonjour Vince Daniel, welcome to the stream. Je vois pas ta photo, LAC VP. Ah, chum à Eric. Ah ah ah. Ouais, c'est vrai ça. Si tu vis par ce slogan-là, tu vas vieillir, vieillir vieux. T'es-tu un chum à Eric dans Flight Sim ou un chum à Eric dans son autre réseau de jeux? Il est beau le livery rouge. Comme je disais hier quand j'ai tenté de faire mon vol avec cet avion-là. Je pense que c'est une livery fictive. Puis aujourd'hui, en vraie vie, on game à Flight Sim et en F1. Ah ok. Bon ben je dois te connaître. C'est juste que j'ai pas ton vrai surnom. Le F1, c'est mon ancienne vie. Bon. Donc on est à 58 minutes. L'atterrissage. Ouais, Eric, depuis que j'ai reformaté, j'avais de temps en temps des crushs. Tu manques rien si tu connais pas. Ouais, c'est ça. Hey, c'est ça, hier, pas hier, mais depuis que j'ai reformaté mon ordi, j'avais des crashs sur desktop. Je faisais rien au simulateur, juste ce jeu-là, puis ça crashait. Là, je croise mes doigts que
que ça crache pas à soir. Mais je pense qu'on va trouver le petit bobo que j'avais déjà réglé il y a ben, il y a peut-être 1 an et demi quand j'avais installé Flight Sim. Il faut prioriser le jeu. On va essayer de se lever à l'autre jour, mais ça marchait pas. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a un tweak dans les paramètres. Quand tu fais Ctrl-Alt-Delete, tu vas sur Flight Simulator, puis tu priorises ça en haute priorité. Comme ça, fais pas crasher ton simulateur. J'ai vu ça sur Internet aujourd'hui, puis ça a l'air à fonctionner parce que je faisais juste loader mon Edmonton ou Calgary. Ça crashait. Ah, j'espère que c'est réglé. Il me reste juste à régler mon stream pour que ça soit moins saccadé, moins pixelisé. Hello Cindy, welcome to the stream. WestJet 738, Edmonton Center identified. Good morning. Good morning. Ah, ça c'est des préenregistrements. WestJet 738, contact Edmonton Center on 133.75. On arrive proche des Rocheuses. My favorite place on earth. On approche flight level 380. Ouais, j'ai upgradé mon aéroport, surtout c'est celui de Calgary. Puis là, quand ça crashait, je l'ai enlevé. Ça a fait la même affaire. Là, je me suis mis à chercher sur Internet. Puis effectivement, mon Flight Simulator, il était à priorité normale dans tout le scheme de Microsoft. Puis avec tous les programmes que je load, moi, ben, il y en a un qui vient prendre de la place sur Flight, puis ça le fait crasher. Fait que là, en le mettant priorité la plus haute pour Microsoft Flight Simulator, les autres sont en background. Fait que ça évite de faire crasher le jeu. En tout cas, c'est en théorie, c'est supposé de faire ça. À date, ça marche. Je t'enverrai le lien vidéo si tu veux avoir. Ça peut pas nuire. Je vais te l'envoyer tout de suite. J'ai vu ça tantôt. Historique. C'était pas là-dessus. Oh, ouais. Sur mon iPad. On a atteint notre flight level. On se disait l'autre jour, c'est fou les rocheuses, comment ça coupe la ligne droite, ouais, comment c'est plate d'un coup. Bang. Start. Ouais, là on est à hauteur de Banff National Park. Mon historique, il est où? Ladies and gentlemen, this is your lead flight attendant speaking. We've now reached our cruising altitude and we're delighted to start our snack and drink service. Today, we're offering a delightful selection, including our popular chicken wrap and a tasty vegetarian pasta. After the service, we'll also be coming around with some fantastic items from the Air Canada Rouge shop, so do keep an eye out for those. Sit back, relax, and enjoy the rest of your flight with us to Vancouver. Thank you for flying with Air Canada Rouge. J'essaie de le trouver, c'est où? Ton approche sort environ... Ta start ou environ... Ton approche, ta start ou environ... Ok, ben avec C-Intention, c'est eux autres qui me le disent. Ils me le disent habituellement, ils disent ok, dans 10 minutes, on va commencer ton approche, ta descente pour l'approche.
c'est tout fait automatique, là, avec ces intentions. Si tu écoutes jusqu'à la fin, tu vas pouvoir voir ça. Oui, mon historique. Accueil. Visionner. Je vais checker parce que là je suis logué sur mon gaming zone. Je ne veux pas faire crasher. Je te demanderai après le stream. Ouais, lac VP, beau paysage que je skie souvent. Cette année, je suis pas allé. Mais j'y retourne l'année prochaine avec un groupe. Welcome Nem Cruise to the stream. We're about halfway between Edmonton and Vancouver. Well, a little bit less than halfway. Bon, on peut faire aller le sim un peu plus vite pour montrer à mon ami Eric l'approche ou la descente. C'est sûr qu'il est quand même 9 h. Ma femme va être contente si je vais être dans le lit avant le temps. So for those who just joined the stream, if you find that the sim is faster, we're in 4x speed, just to cut down on the flight time or the gameplay. Tu veux aussi, Eric, avec ces intentions, là, tu peux mettre en haut de l'écran un genre de banderole avec toutes les informations du vol. C'est 36 minutes to ETE. Ça devrait être ETA, mais c'est marqué ETE. Best viewers on streambo.com. Remove the space. Bon, another spam. Puis ça, cette bannière-là, ça se load tout avec quand tu loads ton plan de vol via SimBrief dans C-Intention. ROUGE 0550, expect the Canuck 5 arrival. I'll have you descending in about 20 minutes. Tu vois, il vient de me le dire. Expect the Canuck 5 arrival, ROUGE 0550. Il a dit, expect Canuck arrival, we'll have to descend in about 20 minutes. Fait que là, 20 minutes x 4, ben divisé par 4 parce qu'on va 4 fois plus vite. À peu près 8 minutes. Fait qu'à peu près tout le temps comme ça, 20 minutes avant l'atterrissage, avant la descente, il te dit ok, je vais te faire arriver, je vais te faire descendre bientôt. Fait qu'on devrait être right on the ball. On est au-dessus de Mount Revelstoke National Park. Cirrus 555, Sierra Mike traffic alert, 1-2 o'clock, 4 miles opposite direction. Traffic Cabin crew, 30 minutes to landing. 13375, Abaddon J heavy. Thank you, Captain Chiasson. We'll prepare for landing shortly.
Fait que notre descente devrait être dans les environs de entre Merritt et Bott. Mais ça là aussi, mais ça je le lis aussi. Mais je parle à quelle altitude tu enclenches ton approche dans le CDU. Ben, moi j'utilise SimBrief. Rouge 0550, contact Vancouver Center on 134.55. Quand tu mets ta... Vancouver Center on 134.55. Rouge 0550. On va attendre qu'il est fini là. Vancouver Center, Rouge 0550, good evening, maintaining flight level 380. Rouge 0550, Vancouver Center identified, good evening. Quand tu... moi je suis abonné à SimBrief, tu rentres ta place de départ, ton aéroport d'arrivée, puis quand tu fais Generate Flight, automatiquement ça te donne les altitudes. Comme là, dans mon MCDU, je vais ralentir le sim parce que pour pas me faire fourrer comme l'autre fois. Quand ça me dit Time of Descent dans mon MCDU entre Merritt puis Bott. Fait qu'après Merritt, là, ça devrait être là que je devrais commencer à descendre. Puis je dois descendre à 22 000 pieds. Puis en final, c'était toujours à 3000 selon le plan de vol site. À Omrad, c'est à MCAM, c'est à 3000 pieds. Puis là, je descends, pogne le ALS. Mais je suis pas un... Comme tu le sais, j'ai jamais été pilote. Plus c'était un pilote sans I. On devrait commencer à descendre bientôt. Un autre avion là. Ah. Dans Preference, Activate. Bon, j'ai jamais... ouais, je le vois. J'ai jamais gossé là-dessus. Je connais pas assez ça. Bon, on va checker ça après le flight. American 467. Center on 135.0, medevac 711. 135.0, medevac 711. Vancouver Center, WestJet 738, maintaining flight level 380. Co-pilot, you can ask for our start of our descent. Rouge 0550, Vancouver Center, descend via Canuck 5 into Vancouver. Canuck 5, okay, so 20... We're already cleared to descend via Canuck 5 into Vancouver. Alright, 20,000 feet. Expedite. Vancouver Center, Rouge 0550, requesting descent via Canuck 5 arrival into Vancouver.
descending via Canuck 5 into Vancouver. Rouge 0550. On va sortir nos spoilers un peu. Ladies and gentlemen, This is your lead flight attendant speaking. We've left our cruising altitude and started our approach to Vancouver. At this time, please return to your seats, stow your tables, and fasten your seatbelts. The use of the lavatories is no longer allowed. Quand tu cliques après ton approche, la phase start, le décédère, c'est là que tu start, mettre les flaps tout de suite. Ah. Je connais pas, je vais checker ça. Mais là, je veux pas gosser avec ça durant le vol pour pas me faire fucker mon plan de vol. $30,000 feet, check. Dans l'MCU Preference, avance en appuyant Next phase jusqu'au bout. Il y a une page pour mettre la température de l'arrivée. Les vents, oui, checkerai ça, ouais. Ouais, je checkerai ça. Over to Victoria approach on 125.45, medevac 711. Good evening. Medevac 811, contact Vancouver Center on 135.0. Center on 135.0. Medevac 811. Good day. $22,000 feet. On va dire notre... Un petit peu plus avant que H. J'ai eu peur la première fois l'autre jour avec mon chummy, un go-around, il a fallu aller virer en rond plus loin. Retracting flaps. No spoiler, not flaps.
On arrive bientôt à North Vancouver, Coquitlam. Flight attendants, seatbelt sign is now on. Thank you, Captain Chiasson. We'll ensure everything is Ce qui est secure. folie, hein? Captain Chiasson. Climb and maintain flight level 380. Climbing to flight level 380, Hawaiian 645. 132.35, 13 kilo. Air Canada straight 75, contact Vancouver Center on 132.35. 132.35, Air Canada X75. Ben oui, c'est plus que sergent, ça gagne plus cher aussi. Mais moi, je suis plus sergent dans rien, c'est juste toi, le sergent. 61,87. $16,000 feet, almost. Ta banette 100 000. Bon, on va trouver quelqu'un. Ils vont mettre, comment il s'appelle, pas Paul, comment il s'appelle, là? Rouge 0550, Le contact Vancouver, approach péteux, on là. 128.175. Switching to Vancouver approach on 128.175, Rouge 0550. Vancouver approach, Rouge 0550, evening, maintaining 16,000 feet. Rouge 0550, Vancouver approach identified. Good evening, Vancouver altimeter 29.62. Expect the ILS Yankee runway 8 left approach into Vancouver. Expecting the ILS Yankee runway 8 left approach into Vancouver. Rouge 0550. L'aéroport se trouve là. Lui avec, il a lâché. Il trouvait que c'était pas assez réaliste. C'est pour ça qu'il a lâché. We should be banking right very soon at Lane in 12 nautical miles. C'est que c'est hot les avions, hein?
Doit s'ennuyer des jokes à max. Moi, je m'ennuie de la gang, mais je m'ennuie pas des jokes à max. Ça, c'est sûr. United 1244 cleared the visual 27. Cleared for the visual 27, United 1244. Alright, 14,000 feet, Career check. track 501, please verify your altitude and heading. You should be maintaining 5,000 feet and heading direct to Payne. Everett. Heading 355, career track 501. Speed, c'est quoi? 2,90. On va descendre à 2,40. On est à 13. Ça en a 10 000. Alright, so let's turn on our wings. Runway on. Okay. Rotor spoiler arm. Traffic. Traffic yellow. Brake to medium. Flight attendants takes position for landing. Cabin crew take seats for landing. Navy on 55 tree, Alpha Bravo. Maintain 3,500 traffic at your tree, a Bonanza, same altitude. 3,500 traffic in sight 55 tree, Alpha Bravo. Alaska 2192, contact ground on 121.7. Ground on 21.7, Alaska 2192. Ladies and gentlemen, as we make our final approach into Vancouver, it's time to turn off and stow all electronic devices until we've arrived at the gate. Please ensure your tray tables are put away, your seats are in their full upright position, and your seat belts are fastened securely. Upon arrival, our Air Canada Rouge staff will provide you with information regarding your connecting flights. Thank you for your cooperation. Cabin crew, please check that everyone is seated and has fastened their seatbelts. Captain, cabin is ready. Thank you.
make sure everything goes smoothly for the rest of the flight. Beautiful downtown Vancouver. Avec mon bateau de croisière qui est là. On voit l'aéroport de Vancouver. Pacific 1320 tree, you're following the 767, 12 o'clock and 6 miles. Following the 767 Pacific 1320 tree. Just and maintain 4000 left 240, Air Canada 1025. Turn right heading 050, descend and maintain 3000, cleared up. Landing system Air on. Canada 1025, turn left heading 245. Flaps 1. $3,000 feet check. 200 knots. Flaps 1. Rouge 0550, turn right heading 310 vectors for the ILS runway 8 left approach. Right heading 310 for vectors to the ILS runway 8 left approach. Rouge 0550. On devrait faire notre
Base leg. Rouge 0550, proceed direct EM cam. Cleared for the ILS, runway 8 left approach. Proceed direct MCAM. Cleared ILS runway 8 left approach, Rouge 0550. I see the runway. 11 o'clock. Rouge 0550, contact Vancouver Tower on 125.65. Switching to Vancouver Tower on 125.65, Rouge 0550. Speed 180, flaps 2. Approach on. Vancouver Tower, Rouge 0550, evening. We're established on the ILS approach for runway 8 left. Rouge 0550, Vancouver Tower, roger. Winds 195 at 5. Runway 8 left, clear to land. Runway 8 left, clear to land. Rouge 0550. Runway 12 o'clock. Bonanza 64, Foxtrot Alpha 2, cleared for takeoff runway 32. Clear for takeoff, runway 32, Bonanza 64, Foxtrot Alpha 2. Descent down to our destination. Now would be a good time to wrap up any business you need to take care of as we prepare for approach. If you are up, once you return to your seat, we ask that Vancouver you Tower, Vision Jet 123 Charlie Delta is on the ILS for runway 26 right. Clear for approach will report established on the localizer. Vision Jet 123 Charlie Delta. Speed 160. Flaps 3. Wheel view. Gear down. Flight attendants, please prepare for landing. Speed 140. Full flaps. All right, we catch the we just catch the ILS. We got 3 greens. 2,500. Auto spoiler arm, full flaps, gear down, 140. Il y a un avion qui atterrit à 6 droite. $2,000 feet, check. Ben des avions qui se promènent partout, à gauche et à droite. On a une là, une là.
Il y avait une là-bas, tantôt. Traffic. 1100 feet. Check. Warrior Tree, 71 Bravo, Charlie, make right traffic, runway 21 cleared for takeoff. Making right traffic cleared for takeoff, runway 21, Warrior Tree, 71 Bravo, Charlie. Autopilot off. 121.7 with CYEG. Baron 8 Zulu Golf traffic at your 2 o'clock 1 miles at 3,500 feet, type unknown. 5 Zulu Golf looking. 500. Continue. 400. 200. 50, 40, 30, 20, retard. Throttle off. 10, 5. Nose down. Full brakes, reverse thrust. knots. Throttled idle. Retracting flaps. Retracting spoiler. Merci. Rouge 0550, welcome to Vancouver. Contact ground on 121.7. Switching to ground on 121.7. Rouge 0550. Seated with your seatbelt fastened and your baggage stowed until the fasten seatbelt sign has returned. Smoking is not permitted. Mobile Vancouver ground, Rouge 0550, evening. We're clear of runway 8 left and ready to taxi to the gate. Inside the terminal, en consort with one of our colleagues. Rouge 0550, Vancouver ground, taxi to gate via Mike 3 Sierra, Juliet Alpha. Good day. Ladies and gentlemen, welcome to Vancouver. We've just Taxi touched to gate down via Mike 3 Sierra, Juliet Alpha. Rouge 0550. The local time is 6:08 Can you request our taxi with big red arrows? with your seatbelts fastened until we reach our final parking position and the seatbelt sign is turned off. Vancouver is known for its stunning natural beauty, nestled between the mountains and the ocean. The weather today is quite pleasant, with a temperature of 11 degrees Celsius and a few clouds in the sky. No precipitation, so it's a great evening to explore the city. Attendre de savoir c'est où On notre behalf of Captain Shearson, First Officer notre gate. Bouchard, and your crew today, Eric, Ingrid, Lars, and myself, Astrid Hansen, we thank you for flying with Air Canada Rouge. We hope you had a pleasant flight and look forward to seeing you again soon. Enjoy your stay in Vancouver. Requesting taxi with big red arrows now. Vancouver ground, Rouge 0550, requesting taxi with large red arrows to direct us to the gate. Come on. Tu peux répondre? Bon, sound like il répond pas. Tornado 892 Tango Oscar, hold short of taxiway Echo, waiting for clearance to enter the ramp. Holding short of taxi.
Rouge 0550 requesting taxi to gate with big red arrows. Request taxi to gate 79A. Taxi to gate 79B via Mike 4, Mike Tango, WestJet 738. Rouge 0550 requesting taxi to gate with big red arrows. Oh. Ça a l'air qu'il me donne pas de big red arrows. On va aller à n'importe quel gate d'abord. Seulement il donne... Vancouver ground, Rouge 0550 requesting taxi to gate with big red arrows. Rouge 0550, taxi to gate via Mike Sierra, Juliet Alpha. Good day. Oh. Ils sont pas là les big Mike red arrows. Sierra, Juliet Alpha to the gate, Rouge 0550. On va aller à la gate numéro 10. 70. Throttle to idle. Idling throttle. Parking brake. Lights off. Engine off. Seatbelt sign off. Alright, so that's it for the stream. Merci d'avoir été là. Salut les amis, puis on se revoit sur un prochain stream prochainement. Cheers!